and allows the customer to naturally interact with the vehicle. It is our digital character and the soul of the BMW. It is a true car expert. The BMW Intelligent Personal Assistant is a true car expert. So when we developed it, is really focusing on the car. So it knows everything about the car. You can ask if you have any warning messages, you can ask about the tire pressure, or you can control things like the seat heating, the temperature, or the fan in the car. The BMW Intelligent Personal Assistant is exclusively launched with the all-new BMW 3 Series. And it will come via remote software upgrade in the future to all the new cars. So also an X5 and 8 Series that we launched this year will get this in the near future. The BMW Intelligent Personal Assistant will of course learn and will, as I explained, learn more commands, will understand the customers better. But we will also in the future allow the customer to use their other assistants. So the BMW concierge service will be available via the Intelligent Personal Assistant, or third-party partners like Amazon Alexa will be allowed and can be addressed through the Intelligent Personal Assistant of BMW. The BMW Intelligent Personal Assistant in the all-new BMW 3 Series is a truly natural way to interact with the BMW. Hey BMW, who are you? I am your personal assistant and I care about you. Do you want to find out more about me? Yes, please. You can address me directly if you want me to control function for you. Here you find several commands that I understand. So you can, for example, change the activation word and really personalize your experience. Hey BMW, change activation word. Please say my new personal activation word. Charlie. I've saved my personal activation word. So you can see that it is really a personalized experience and that you really can make it your friend. And you cannot only change the activation word, you can also experience other functions and control your car. Okay, so you don't want to search in the menu through all the settings, and you can easily just say, hey BMW, connect my device. Connect new device. Please continue with manual control. So you see, it's really easy. You don't need to search for a specific point in the menu. You can really just say the word and the BMW Intelligent Personal Assistant will know what you mean. And of course, you're on the road. You don't want to look in the menu all the time. What is your favorite restaurant? So you can just say, hey BMW, I am hungry. Which one of the destinations shall I select? Number 1. Okay, I've selected Ocean Restaurant. Should I start the route guidance? Yes, please. Please follow the directional info on the display when leaving. Please turn right. Der intelligente persönliche Assistent von BMW erlaubt es dem Kunden, natürlich und einfach mit dem Fahrzeug zu agieren. Ich kann zum Beispiel einfach sagen, hey BMW, wer bist du? Ich bin Ihr persönlicher Assistent und ganz für Sie da. Möchten Sie mehr über mich erfahren? Ja. Ich kann diverse Funktionen für Sie steuern. Hier finden Sie eine Reihe von Beispielkommandos, die ich verstehe. In dieses Hilfemenü gelangen Sie auch, wenn Sie Hilfe sagen. Es ist mir also möglich, den BMW kennenzulernen und dann über verschiedene Antworten auch das Fahrzeug. Den intelligenten persönlichen Assistenten von BMW kann ich auch direkt ansprechen und personalisieren. Das bedeutet, ich kann sagen, hey BMW, ändere dein Aktivierungswort. Bitte nennen Sie mir das Aktivierungswort, mit dem Sie die Spracheingabe zukünftig starten wollen. Charlie. Ich habe mein persönliches Aktivierungswort hinterlegt. Ich bin also auf der Straße und genieße die Fahrt in meinem neuen 3er BMW. Und plötzlich merke ich, dass ich hungrig bin und zu einem Restaurant möchte. Und das kann ich genauso meinem intelligenten persönlichen Assistenten mitteilen. Hey BMW, ich habe Hunger. Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Nummer 1. Ich habe Ocean Restaurant ausgewählt. Soll ich die Zielführung starten? Ja, bitte. Und
und schon startet die Zielführung automatisch zum nächstgelegenen und besten Restaurant für mich. Es ist mir möglich, das Fahrzeug zu steuern und auch verschiedene mobile Geräte hinzuzufügen, ohne durch das Suchen im Menü, sondern einfach durch das Sagen, hey BMW, Telefon hinzufügen. Für diese Funktion benötige ich die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät. Mobile Geräte. Bitte mit manueller Bedienung fortfahren.